Okay. So I seen like a few of you written the test cases and gave it to me. Those were good. So please keep practicing. Okay. Just a second. Where are we? Yeah. So far you have understood, right? So whatever we discussed and you are going through those recordings. Okay. So today we'll discuss about what exactly test environment and what exactly the execution. And we will discuss about the RTM document. So in the projects we will having the this RTM document. So how and where we use, I'll tell you. Okay. So in general, test environment is a platform where like we build our test cases execution. Okay. సో మనం ఏవైతే టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకుంటామో మనం ఈ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అనమాట. స్పెసిఫికల్లీ బిల్ట్ ఫర్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇన్ జనరల్ మనకి ప్రాజెక్ట్స్లో వాటిని ఏమంటారంటే ఎస్ఐటి, సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్టింగ్, లేదంటే టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ది సిమ్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే. సో మనకి ఏదైతే ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుందో ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో జనరల్గా లైవ్ డేటా ఉంటుంది. అంటే రియల్ కస్టమర్ డేటా, లైవ్ డేటా అనొచ్చు ఆర్ రియల్ డేటా. సో ఎగ్జాంపుల్ నేనున్నాను. సో మణిదీప్. సో హీస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. సో ఆల్ ఆర్ రియల్. And in the simulation is in the test environment, we'll have the test data like Alex. He really not exist. He is from California. So some combinations we'll be having. With that combination in the real time, generally we don't have anyone. Okay. So with that is called the synthetic data. Okay. We'll call them as a artificial or synthetic data. We will create on our own. Okay. సో మోస్ట్లీ మన టెస్టర్స్ మాత్రమే ఈ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్? టు పర్ఫార్మ్ ది టెస్ట్, ఐ వుడ్ సే ద యాక్చువల్ టెస్టింగ్ యాజ్ పర్ ది టెస్ట్ స్టెప్స్. During this phase, testing team will do the testing. Based on what? Based on test plan and the
టెస్ట్ కేసెస్. సో జనరల్గా టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఏం లేదు, మనం ఏవైతే టెస్ట్ కేసు రాసుకున్నామో వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ నిన్న చూసినాం కదా, సో అవే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అనమాట. ఈ టెస్ట్ కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో వన్ బై వన్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. అంటే జీమెయిల్లోకి వెళ్ళి యూజర్ నేమ్ ఇవ్వడం, పాస్వర్డ్ ఇవ్వడం. సో దాన్నే టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటాం. ఓకే, సో మనం ఇది డిస్కస్ చేసినాం కదా. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? టెస్ట్ ఎంట్రీ క్రైటీరియా. కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ what is meant by test entry criteria and what are the inputs we need to check? మనం ఒక టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే మనకి ఏమేమి అవైలబుల్ ఉండాలి? First, we want to see proper requirements that Yeah, are required. yeah, correct. Good one. After that, test environment setup, Yeah, data availabilities, yes, test plan approval, correct. and the code availability. Yeah, correct. After that, test resources that we want to see. Yeah, yeah, good one. So we need to check whether we have the proper requirements, and we need to check the proper environment, the test environment is ready. So, okay, and we need to check the test data available, and even we need to consider this test cases also be ready, and test plan, and we need to check resources availability also. So, so everything is ready. We'll do the test execution. Okay, we'll conduct the test execution based on our test planning, and we will the status as a, we have the many status. What are those? Pass, fail, and blocked, and run. We have many. సో మనకి పాస్ అని ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, ఒకవేళ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ పాస్ అయినప్పుడు. ఫెయిల్ అంటే టెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు. అంటే ఇన్ జనరల్గా మనకు కావాల్సిన యాక్చువల్ అవుట్పుట్ రాలేదు, ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ రాలేదు. సో దట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ ఫెయిల్. అండ్ బ్లాక్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై బ్లాక్? బ్లాక్ అంటే ఏం లేదు, సింపుల్గా చెప్పాలంటే, లెట్స్ సే అవర్ వర్క్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద అదర్ టీమ్స్. ఓకే, లేకుంటే సమ్ సమ్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది, లేకుంటే సమ్ వేరే వర్క్ వల్ల మన కోడ్ అనేది ఇంపాక్ట్ అయింది. సో వీ కాంట్ టెస్ట్ ఫర్దర్. సో దట్స్ వై విల్ పుట్ ఇట్ యాజ్ ఎ బ్లాక్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇదే సినారియో తీసుకుందాం. ఇందులో మనకి యూఆర్ఎల్ రెడీ ఉంది, బట్ టీం నుంచి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ రాలేదు. సో వీఆర్ బ్లాక్డ్. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ద proper details, or else while doing the testing something has blocked by the other team. Run, it's not the block only. So while doing the test execution, even you need to do this documentation. What is meant by documentation? So you will capture the test results, means what are the results you are getting. You simply take the entire screenshot. So you will take the screenshots of the whatever you are doing, and you will paste it in the result document, or in the test cases you will create one more tab and you will attach there. And if there are any logs we have, you can say the defect logs for failed defects. Okay,
And so we need to consider this as well, retesting. What is meant by retesting? It will be done after defect is fixed. సో ఒకసారి మనకి ఏదైతే డిఫెక్ట్ ఉందో అది ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మనకి మళ్ళీ చెక్ చేస్తాము. సో డిఫెక్ట్ అంటే ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా, జీమెయిల్ ఉంది. నేను ఒక యూఆర్ఎల్ ఇస్తే జీమెయిల్ జనరల్ ఓపెన్ అవ్వాలి, బట్ సమ్ ఇష్యూ వల్ల ఓపెన్ అవ్వలేదు. సో కన్సిడర్ వి రేజింగ్ ద డిఫెక్ట్. ఓకే, సో developer has to fix it. Again, we'll try to log in into same page. Okay, and all the defects should be closed. సో ఓకే, మనం ఇది చెప్పుకోలేదు కదా. సో ఓకే, I'll write somewhere. సో విల్ డిస్కస్ ఫర్దర్. డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఏమేమి ఉంటాయో మీకు చెప్తాను ఇన్ ఫర్దర్ క్లాసెస్. ఓకే, సో డిఫెక్ట్స్, యాక్చువల్ డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్లో మనం సేమ్ ఎలాగైతే ఎస్టిఎల్సి ఎస్డిఎల్సి ఉన్నాయో అందులో ఒక మెథడ్ ఫాలో అవుతాం, ఒక ప్రొసీజర్. సో అది మీకు చెప్తాను. సో ఇన్ జనరల్గా ఈ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్లో మనకు మొత్తం 4 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ థింగ్, టెస్ట్ కేసెస్ రెడీ ఉన్నాయి. సో సెకండ్ థింగ్ ఏంది, టెస్ట్ ఎంట్రీ చూసుకుంటాం, ఎంట్రీ క్రైటీరియా మ్యాచ్ అయిందా. సో టెస్ట్ కేసెస్ రెడీ ఉన్నాయా, టెస్ట్ డేటా, టెస్ట్ ప్లాన్, అండ్ విల్ డూ ది యాక్టివిటీస్. What kind of activities? We'll do the test execution, documentation, defect closure, and finally, 4 called the deliverable. What is meant by deliverable? సో టెస్ట్ ఎంట్రీ క్రైటీరియా అనేది ఇన్పుట్ లాగా కన్సిడర్ అయితే, డెలివరబుల్ అనేది అవుట్పుట్. ఎలా? డెలివరబుల్ వచ్చేసి we will provide what I say, defect report and test cases execution report. ఓకే, విత్ కంప్లీట్ రిజల్ట్స్. ఏముండదు, మీకు ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తాను. జస్ట్ సెకండ్. సో జీమెయిల్ ఓపెన్ చేశాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఏదైతే అవుట్పుట్ కావాలో, మేబీ ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్. సో నేను లెట్స్ టేక్ వన్ సినారియో. వెన్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎంటరింగ్ దిస్ ఈమెయిల్ ఐడి, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, ఇట్ షుడ్ బి రీడైరెక్ట్ టు దిస్ పాస్వర్డ్. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలి? మనకు స్నిప్పింగ్ టూల్ అని ఉంటుంది. స్నిప్పింగ్ టూల్లో రెక్టాంగిల్, విండో, ఫుల్ స్క్రీన్ ఇలా ఉంటుంది. సో న్యూ. సో ఎక్కడ వరకు కావాలో మనం అక్కడ వరకు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ స్నిప్పింగ్ టూల్లో వస్తుంది. సో మనం కావాలనుకుంటే మనం మనకు సెలెక్టెడ్ ఏరియా, కావాల్సిన ఏరియా హైలైట్ చేసుకోవడం, మనం కావాల్సిన టెక్స్ట్ హైలైట్ చేయడం చేసి, ఇక్కడ కాపీ ఆప్షన్ ఉంటుంది. లేకుంటే దీన్ని డైరెక్ట్ సేవ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సేవ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో సేవ్ చేసుకొని మనం ఏం చేయాలంటే, మనకి వేర్ ఇట్ ఈస్, లెట్స్ కన్సిడర్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్. ఒక కింద ఒక షీట్ తయారు చేసుకుంటాం. టెస్ట్ ఎవిడెన్స్ అని పెట్టొచ్చు, లేదంటే టెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ రిజల్ట్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు. పెట్టి ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం టెస్ట్ కేస్ 001, అందులో ఇది పేస్ట్ చేసేస్తాం. సో వాళ్ళకి చూస్తే అర్థమైపోతుంది, టెస్ట్ కేస్ 001కి ఇది అవుట్పుట్ వచ్చింది, ఫైన్. టెస్ట్ కేస్ 002 ఇంకా అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో ఇట్లా స్క్రీన్ షాట్స్ మనం పెట్టి సేవ్ చేసేస్తాం. ఓకే,
So what are the guidelines for test execution? సో ఇన్ జనరల్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్కి గైడ్లైన్స్ ఏమి ఉండవు. సింపుల్ చెప్పాలంటే సో మెయిన్లీ వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ ఈజ్ బిల్ట్ ఇన్ న్యూలీ ఆర్ ద చేంజెస్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి deployed into QA environment. సో నేను కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో అబ్జర్వ్ చేసిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లోనో ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో టెస్టింగ్ చేస్తారు. సో యా వీ కెన్ డూ దట్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇన్ వీ హ్యావ్ ది approval or we have some confirmation from the our test lead and the manager. Okay, and moreover, this test execution whatever we are doing, it will be done in many cycles. Okay, okay, done in QA environment, and it will happens in the many cycles. సో ఇన్ జనరల్గా టెస్ట్ కేస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఓన్లీ ఒక ఫస్ట్ టైం ఒక రన్ చేసి జస్ట్ సైన్ ఆఫ్ ఇచ్చేము, మేబీ యూజింగ్ సో సమ్ డిఫరెంట్ డేటా. సో ఇక్కడ నేనేం చెక్ చేసిన @gmail.com తీసుకున్నా, లాగిన్ అయింది. సో @yahoo.com తీసుకుంటాం. సో విత్ డిఫరెంట్ టెస్ట్ డేటా రన్ చేస్తాం. సో వీ డూ ఇట్ ఇన్ ది మల్టిపుల్ సైకిల్స్, అంటే రిపీటెడ్ వేలో డిఫరెంట్ డేటా కానీ డిఫరెంట్ సినారియోస్ యూజ్ చేసుకొని రన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ బి కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ టెస్ట్ స్టెప్స్. ఓకే, సో టెస్ట్ కేస్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలంటే ఫర్ షూర్గా మనకు టెస్ట్ కేసెస్ అనేవి కావాలి. ఓకే, దీస్ ఆర్ సమ్ గైడ్ లైన్స్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సో ఫార్ ఇట్స్ క్లియర్ రైట్? ఎక్కడి వరకు అయితే అర్థమైందిగా మీకు టిల్ హియర్? సో వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఆర్టీఎం? ఆర్టీఎం మోస్ట్లీ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో యూజ్ చేస్తున్నాం, మనం కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో యూజ్ చేయట్లేదు. ఆర్టీఎం మీన్స్ రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసబిలిటీ మ్యాట్రిక్స్. అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక డాక్యుమెంట్ అనమాట. సో ఇందులో ఏం మెన్షన్ చేస్తారు, అసలు ఏముంటుందో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇన్ జనరల్ RTM describes about the mapping of the requirement with the test cases. సో ఈ ఆర్టీఎంలో మనం ఏముంటాయి అంటే టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయి. వాటికి మనం ఏం చేస్తామంటే మెయిన్గా మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే see all the test cases are covered so that we shouldn't miss any scenarios in testing. ఓకే, సో మెయిన్ పర్పస్ అయితే ఇది. సో ఇది మీకు నాకు తెలిసిన అదే టెంప్లెట్ ఉండాలి, అది కూడా ఇస్తా. సో ఇది మోర్ ఓవర్ ఇది మనం ప్రిపేర్ చేయం, మోస్ట్లీ మన టెస్ట్ లీడ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు, లేకుంటే మనది షేరింగ్ ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆయన డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసేస్తే ఓన్లీ మీ పర్టికులర్ స్టోరీస్కి మీరు డీటెయిల్స్ యాడ్ చేయాలంతే. ఓకే, ఇంక్లూడ్స్. సో హెడ్డింగ్స్ ఏముంటాయి, అసలు ఏముంటుందో మనం చూద్దాం ఒకసారి. రిక్వైర్మెంట్ ఐడి, ఇంకా రిక్వైర్మెంట్ డెస్క్రిప్షన్,
టెస్ట్ కేస్ ఐడి. ఒకసారి మీకు డాక్యుమెంట్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారో చూపిస్తా. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇది ఆర్టీఎం మ్యాట్రిక్స్, రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసబుల్ టు మ్యాట్రిక్స్ అనుకుందాం. శాంపుల్. ఓకే. శాంపుల్ ఆర్టీఎం. సో ఓకే, రిక్వైర్మెంట్ నంబర్ అనుకుందాం. సో హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకుందాం. రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ఈక్యూ description, test cases ID, status. So in general, let's take these are some headings. So let's take the requirement 1 to 3. అంటే రిక్వైర్మెంట్ 1 to 3 అంటే మేబీ స్టోరీ నెంబర్ తీసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ. రిక్వైర్మెంట్ డీటెయిల్స్ ఏంటంటే లాగిన్ టు ది application. So we need to check whether we are able to do the login. So test case 01, test case, ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు రాస్తున్నాం మనం అంతే. నెక్స్ట్ ఏముంటుందంటే టెస్ట్ కేస్ స్టేటస్ 01 పాస్, టెస్ట్ కేస్ 02 పాస్, టెస్ట్ కేస్ 03 ఫెయిల్. సో సో దాన్ని బట్టి ఒక నిమిషం 3 4 5. సో జస్ట్ సెకండ్. ఓకే. టిఎం. So I was saying like for each and every requirement, we'll just simply take the this just a second. So we simply take this requirement number and the requirement description and the number of test cases we are doing in the status. So by this, they will understand how many test cases are passing and failing, and they will get some clear picture out of it. Okay. సో మనం చేసిన టెస్టింగ్లో ఎన్ని పాస్ అయ్యాయి, ఎన్ని ఫెయిల్ అయ్యాయి. సో ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే, సో ఇక్కడ మనకి ఏదైనా డెవలపర్ ఇష్యూ ఉందా, అంటే డెవలపర్ సరిగ్గా కోడింగ్ చేయలేకపోతున్నారా, లేకుంటే మన అప్లికేషన్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా, ఫ్యూచర్లో ఇవి రిపీట్ కాకుండా మనం ఈ ఆర్టీఎం అనేది పంపిస్తాం అనమాట. ఓకే. సో లెట్స్ క్రియేషన్. సో దీనికి మేబీ నేను ఏం చేస్తున్నాను, టెస్ట్ కేస్ 4, టెస్ట్ కేస్ 5, టెస్ట్ కేస్ 6, చాలా ఉన్నాయి ఇంకా. సో ఈచ్ ఇండివిజువల్కి నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇది బ్లాక్ అయింది సమ్ ఇష్యూ వల్ల, టెస్ట్ కేస్ 05 పాస్. సో అవన్నీ మెన్షన్ చేస్తాను అనమాట. సో మేబీ టెస్ట్ కేస్ 06 ఉంది, అది నో రన్. సో ఎందుకు రన్ చేయలేదు. సో విల్ హ్యావ్ సమ్ మీటింగ్ అండ్ వీ విల్ హ్యావ్ సమ్ డిస్కషన్ ఓవర్ దిస్ ఆర్టీఎం ఆల్సో. ఓకే. So far it's clear, right? Whatever we discussed about this RTM and how we do the execution and all. So in general,
We'll have this in the three different ways. Okay, three different types. What are those? Forward traceability, backward, and the bidirectional. Okay. So in general, the forward traceability అంటే ఏంటంటే, so we'll try to, in this forward traceability, we will try to ensure that our project is moving in the right direction. Okay. We'll ensure that the our testing, whatever we are doing, it is very thoroughly we are doing. Means డీప్ లెవెల్లో మనం టెస్టింగ్ అనేది చేస్తున్నామా లేదా, సో అదనేది చూస్తాం. సో సేమ్ యాజ్ దిస్ బ్యాక్వర్డ్ ట్రేసబిలిటీ, ఇన్ జనరల్ చెప్పాలంటే, సో మనకు స్కోప్ అనుకున్నాం కదా. సో వాట్ ఎవర్ ద స్కోప్ వీ హ్యావ్, సో మన స్కోప్ ఏంది, మేబీ 1 year టార్గెట్. సో దట్స్ అవర్ స్కోప్. సో వీ మేక్ షూర్ దట్ వీఆర్ నాట్ యాడింగ్ ఎనీ న్యూ ఫంక్షనాలిటీ ఆర్ ద న్యూ ఫ్యూచర్ టు ద ఒరిజినల్ రిక్వైర్మెంట్. సో మన రిక్వైర్మెంట్స్ ఓన్లీ 10 ఉన్నాయి. సో వీ టార్గెట్ ఈజ్ అవర్ మేబీ 6 months టార్గెట్. So whatever we are doing by this backward traceability, we ensure that we are not adding more features, and we are not taking more time. Maybe 10 కాస్త 20 అయినాయి. So 1 year పట్టింది. Okay. For this 1 year, we need to pay the salaries and we need to take even the budget estimation will also changes. The software licenses, everything. So what we do by using this backward traceability will ensure we are not making any changes for the real uh, requirements. Okay. So bidirection అంటే ఏం లేదు. It's a combination of both forward and backward. So it's a kind of a single document where we ensure all the requirements are uh, like corresponding to the test case, and vice versa we'll check. Okay. సో మీకైతే ఈ ఆర్టీఎం అర్థమైంది కదా. మోస్ట్లీ ఇది టెస్ట్ లీడ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. బట్ ఇట్స్ గుడ్ టు ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ ఫ్యూచర్లో మీకు ఏదైనా ఛాన్స్ వస్తే, సో మీకు చేయడానికి మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటే బాగుంటుంది. ఓకే. So we already discussed about this, right? Error, error, bug, and the failure. So error means it's a human mistake, we can say. Like it was made by any developer or the whoever is designing. So that's a it happens by the mistakes. So what is meant by bug? So simply you can say, if in the interviews they ask, it's a difference between the actual and expected output. You can say the results. So what are the actual results and the expected results? Uh, the varying, we can say, it is the difference. What is meant by failure? Failure is nothing but it's related to the client environment issue where the application is not stable to perform the functions. So this is also one of the important question. Interviews they will ask, what is the difference between error
bug, and failure. Okay. So, okay, just a second. Bugs. Okay, fine. Uh, okay. Mostly we'll discuss from now about the new one. It's related to issues, like you can say the issues or the problems or like the bugs. We'll discuss about how we can identify what are the levels of levels we have. We'll see. Okay. సో మన ప్రాజెక్ట్లో ఒకవేళ ఏమన్నా ఎర్రర్స్ వచ్చినా బగ్స్ వచ్చినా సో అవి ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి లేకుంటే అవి ఎట్లా రిపోర్ట్ చేయాలి సో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో వన్ క్వశ్చన్ వై ద సాఫ్ట్వేర్ బగ్స్ హ్యాస్ ఎ బగ్స్ కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ ఎనీథింగ్ ఫైన్ సో మనకి సాఫ్ట్వేర్లో అసలు బగ్స్ ఎందుకు వస్తాయి ఇష్యూస్ ఎందుకు వస్తాయి ఎనీథింగ్ ఫైన్ మీకు అర్థమైన దాంట్లో ఇంగ్లీష్లోనో తెలుగులోనో చెప్పండి పర్లేదు Sir, human errors, ఓకే హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ coding errors, యా కరెక్ట్ complexities. ఓకే code or you can say the project complexity. Yeah, correct one. Yeah, good. So mostly this happens because of the human, uh, uh, I could say the coding or the programming errors. I would say human errors means by mistake the developers will do the errors and the project complexity because you can say sometimes project is it is a little difficult to understand the requirement and do and even this happens because of the change in the requirement సో ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే మనకి టెస్ట్ డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్ ఇచ్చేటప్పటికి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది సో మళ్ళీ టెస్టింగ్కి వచ్చేవరకు ఆ రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ some commitments. So what happens here? Uh, so we will found some deviation. That's why this bug happens. And even this is one of the reason lack of skilled testers. సో మనం టెస్టర్స్ ఉన్నాం టెస్టర్స్ మనం ఇష్యూస్ని ఏమన్నా అబ్జర్వేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయినా అవి మనకి ప్రొడక్షన్లో ఇష్యూస్ వస్తాయి బగ్స్ అనేవి ఓన్లీ అండ్ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో డెవలప్ కాదు ఎక్కడ ఇష్యూ వచ్చినా అది ఇష్యూ వచ్చినట్టే సో హూ విల్ బి ద రెస్పాన్సిబుల్ బోత్ నాట్ బోత్ ఐ వుడ్ సే ద ఎంటైర్ టీమ్ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఓకే బట్ ఇట్స్ ద ఫైనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద code is for the tester okay so you should be careful so while doing your testing you need to ensure you are covering all the scenarios okay or else it will cause some issues in the production environment so production environment లో ఒకవేళ మనకి ఇష్యూస్ వచ్చినాయి అనుకోండి so it might loss to the company in terms of money or in terms of the value of the company name of the company okay so we need to be careful why does defect or bugs occur సో మోస్ట్లీ మెయిన్లీ ఏంటంటే రాంగ్ కోడింగ్ అంటే ఒకటి రాయాల్సిన ప్లేస్లో ఇంకోటి రాయడం బై మిస్టేక్లో
సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద అవుట్పుట్ అనేది వేరీ అయిపోతుంది. ఆర్ లేకుంటే మిస్సింగ్ కోడింగ్, అంటే పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోడ్ని డెవలపర్ మిస్ చేయడం, ఆర్ ఎక్స్ట్రా కోడింగ్. సో అవర్ ఎయిమ్ ఈస్ టు ఫైండ్ ది issues, or you need to find the what is wrong in the coding, or whether we need to find what whether it is anything missing in the coding, or we need to find some any extra coding is. How we can do that? By అనలైజింగ్ ది రిక్వైర్మెంట్. సో ఎప్పుడైనా కూడా మీరు ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్తే మెయిన్గా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అసలు మెయిన్గా మన ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, అంటే దాని అవుట్కమ్ ఏంటి, ఆ ప్రాజెక్ట్లో అవుట్కమ్ ఏంటి. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం అది అర్థం చేసుకోవాలంటే దీనివల్ల ఎవరికి బెనిఫిట్, కస్టమర్స్కా, క్లయింట్స్కా, లేకుంటే మనకా. ఓకే. సో అసలు ప్రాజెక్ట్ ఎండ్ టు ఎండ్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఎండ్ టు ఎండ్ మళ్ళీ ఇంకా ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది, ఆర్కిటెక్చరల్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, అది అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఒక ఫ్లో ఉందనుకో, సో ఆ డేటా అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఫ్లో అవుతుంది. ఇంకోటి ఏం అర్థం చేసుకోవాలి, సో ఏమేం టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేస్తున్నాం, సో ఈ టెక్నాలజీ అనేది నాకు సూట్ అవుతుందా లేదా. సో స్కిల్ సెట్, మీట్ స్కిల్ సెట్, మన రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంది. ఓకే. అసలు యాజ్ ఎ టెస్టర్ మనం ఏం చేయాలి. సో నా రోలే కాకుండా ఇంకేమన్నా అడిషనల్ ఇంకేమైనా చేయాలన్నా, సో ఇవన్నీ చూడాలి మనం. సారీ. సో దట్స్ ద వన్ థింగ్. డిఫెక్ట్, డిఫెక్ట్, బగ్స్, ఇష్యూస్. సో మన ప్రాజెక్ట్లో they talk in different terminologies. In one project, they'll call it as a defects. In one project, they call it as a bugs. In some projects, they call them as a issues. So whatever they say, finally, the output is same. What is the issue? Like what exactly they are referring? వాళ్ళు ఏం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నారంటే, సో ఎనీ మిస్ మ్యాచ్ ఫంక్షనాలిటీ ఫౌండ్ in an application is called defect, bug, issue. సో సింపుల్గా వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్లో డెవలపర్ కానీ, డెవ్ లీడ్ కానీ, మేనేజర్ కానీ వాళ్ళంతా ఏం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నారంటే, సో వీ ఫౌండ్ సమ్ డీవియేషన్, దెర్ ఈస్ సమ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫంక్షనాలిటీ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. సో వాళ్ళు ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో ద అవుట్కమ్ అనేది లేదు అని చెప్తున్నారు. ఓకే. సో హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ కెన్ డూ దిస్. సో డ్యూరింగ్ ది టెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ బై ది టెస్టర్స్. ఓకే. సో ఎవరైతే డెవలపర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారో దోస్, ఇట్స్ నాట్ కమ్స్ అండర్ ఎనీ డిఫెక్ట్ ఆర్ ఇష్యూస్ ఆర్ నథింగ్. సో ఇన్ జనరల్ ఇట్ విల్ బి హ్యాండిల్ బై దెమ్ ఓన్లీ. సో వాట్ ఎవర్ ద issues found out while doing the phase of the testing by the testers, it only considered as a defect. Okay. Or reporting mismatches as defects to the developers during టెస్టింగ్ ఫేస్. సో మనకి చెప్పాను ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, తర్వాత టెస్టింగ్ ఉంటుందని. సో ఈ టెస్టింగ్లో మనకి ఏవైతే ఇష్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ అయితే అవే డిఫెక్ట్స్. సో ఈ డెవలపర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాళ్ళే డీబగ్గింగ్ చేస్తారు. సో డీబగ్గింగ్ అంటారు. ఇట్స్ టోటలీ డిఫరెంట్.
సో డీబగింగ్ చేసి వాళ్ళు ఇష్యూస్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. సో దిస్ డిఫెక్ట్స్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఫర్ ద బిజినెస్. ఓకే. సో ఫర్ దిస్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ వన్ మోర్ లైన్. డ్యూరింగ్ టెస్టింగ్ phase through the template or using tools. సో మనం ప్రాజెక్ట్లో టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత మన ఇష్యూస్ వస్తాయి. అవి మనం వెళ్ళి డైరెక్ట్ డెవలపర్ చెప్పడమో లేకుంటే మేనేజర్ చెప్పడమో అది కాదు. దెర్ ఈస్ సమ్ ప్రాపర్ వే వీ నీడ్ టు ఫాలో. సో వాట్ ఎవర్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద డాక్యుమెంటేషన్ మెథడ్. Okay, the main is the documentation. Why we do the documentation? For the future reference or for the evidence or for the proof. Okay, so initially you need to discuss with your test lead. So so whatever, for example, you found out some defect, some issue, so it will be discussed with the test lead, and when he confirms if it is a issue, we will raise a defect and it will be assigned to the developer for the fixing. సో కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో డెవలపర్ ప్రాజెక్ట్స్ మన ఇండియన్వే ఉంటే మేబీ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ అసైన్ దిస్ డిఫెక్ట్ టు ఎ డెవలపర్. ఇఫ్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ క్లయింట్స్ ఫ్రమ్ యూఎస్ ఆర్ యూకే, సో వాళ్ళ సైడ్ నుంచి డెవలపర్స్ ఉంటే, సో మోస్ట్లీ నేను చూసిన ప్రాజెక్ట్స్లో అయితే దే విల్ టేక్ కన్ఫర్మేషన్. వాట్ ద కన్ఫర్మేషన్? సో so we have some issue with your programming, so your code. So can you check and confirm whether this is the issue or not? So if they confirms, we need to raise a defect. Okay. So that's how it will be progressed and it will be fixed and it will be retested and closed. Okay. This is a uh, procedure we follow. So you need to compare the requirements with the deviation, what are the coding. If you found any mismatches, you need to inform to your test lead. Okay. So what are the tools we use for the defect reporting tools? We have this tool called the Clear Quest, or we have this dev track. Usually we used to have. Mostly we use this Jira. So Jira or Quality Center or Bugzilla. We have many, but more on in all the projects they use this only, Jira only. So in this only they will do the work tracking, bug tracking, everything. ఓకే. జీరా సింపులే ఉంటుంది. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు కొన్ని టికెట్స్ ఇస్తారు. ఆ టికెట్స్ మీద మనం వర్క్ చేస్తాం అంతే. ఓకే. సో ఫార్ ఇట్స్ క్లియర్ రైట్ టు ఎవ్రీవన్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్? సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. నో ఇష్యూస్. ఓకే. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ స్లో ఆర్ ఫాస్ట్ యూ కెన్ టెల్ మీ. సో మీకు అర్థం కాకుండా చెప్పండి, నేను మళ్ళీ చెప్తాను. దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఓకే. సో మనకి ఎన్ని డౌట్స్ వస్తే మనకి అంత అర్థం అవుతున్నట్టు. ఓకే. సో టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ ఒకప్పుడు బగ్ మేనేజ్మెంట్, బగ్ ట్రాకింగ్ tools are totally completely different, but no, actually, now they are combined. But recently, what happened? Just a second.
So here, I'll try to show you this test management tools, or we have this project management tools, uh, and bug tracking tools. So I'll take some other class on the Jira defect life cycle and the Jira. Okay, Jira మీద కూడా మీకు చెప్తాను. Okay. So what exactly we need to have in the defect report contents. సో మీరు ఇంతవరకు టెస్టింగ్ చేసినారు, బాగానే ఉంది. అంటే టెస్ట్ కేసెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఆర్టీఎం క్రియేట్ చేస్తున్నారు, సో ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తున్నారు, అంత బాగానే ఉంది. సో అన్నీ పాస్ అయినాయి, నో ఇష్యూ. బట్ వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్? సో ఒకవేళ అది ఫెయిల్ అవుతే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? దట్ ఇన్ దట్ కేస్ యూ నీడ్ టు రైజ్ ఏ బగ్. ఫైన్. సో మనం దీంట్లో కూడా సేమ్ మనకి డిఫెక్ట్ ఐడి ఉంటుంది, హెడ్డింగ్స్ ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, defect description, version, we have many, or the steps, data data raised, reference, detected by, status, fixed by, s- date, closed. We have mainly this severity, and priority. సో మనకి ఇంటర్వ్యూలో ఇది కూడా అడగొచ్చు. We can expect what is severity and priority in defect life cycle. Okay. uh, so I'll stop it here. uh, so far, does anyone have any questions or doubts? సో ఈరోజు మీరు డిఫరెంట్గా పని చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ టైమ్, యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ సో వెళ్ళి ఒకసారి డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఏందని చూడండి. ఓకే. సో మీకు చూసినప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి కదా, సో నేను రేపు మీకు డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ గురించి చెప్తాను. సో మీకేమన్నా నేనేమన్నా మిస్ అవుతున్నానా, లేకుంటే మీకు ఏమన్నా అడిషనల్ డౌట్స్ వస్తున్నాయా? సో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు రేపు. సో ఈరోజు క్లాస్ కానీ ప్రీవియస్ ఏమైనా డౌట్స్, క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? నో, రైట్. సో I'll upload today's class also, and try to go through that defect life cycle today. Okay. we'll I'll tell, I'll complete it tomorrow, and I'll after that we'll discuss. Or if you have any doubts, if you don't want to, or if you can't convey, you can just text here. I'll discuss about it over tomorrow. Okay. Report it to. Yeah. Yeah, report it to. mm, we can add that one also. Okay, fine. Thank you all. We'll connect tomorrow.